Today we want to study or want to do what we call industrial relocation. So this week we are doing industry, and we have studied industry, and we have said that industry means production, and production is any kind of work which is done to produce something. And we have said we have got several types of industry. We have got primary industry, we have got secondary industry, we have got tertiary and quaternary industry as part of our topic. So today, let's forget about the type of industry. So we want to start what we call industrial relocation. So what is industrial relocation? Industrial relocation, it is a situation whereby an industry has to relocate from one place to another place. For instance, we've got what we call Surface and Wilmer as our industry in Chitungwiza, which produces pure drop cooking oil. So as Surface and Wilmer iri apo pa unity elo zvainogona kuita inogona kubva ipapo pa unity elo yobva yaenda kana kuti kwachikwana, yobva yaenda kana kudema, yobva yaenda kana kumarondera. That's what we call industrial relocation. Kureva kuti iyoyo yatiri kuti Surface and Wilmer industry irapo inoproduce pure drop yabva ipapo haichatowanike ipapo, yatobvapo zvachose, but inogona kutosiya mabuilding ava aripo ipapo okonzeresa yatinototi dereliction. We are going to discuss about it. So in this case now, what causes industry to relocate? So in this case, we want to start what we call causes of industrial relocation. Causes of industrial relocation. So what are the causes? Causes of industrial relocation include government policies. When we are talking about government policies, we are talking about the ideology whereby the government might say, we no longer want that industry to be located in such an area. For example, maybe because of pollution. Remember, tomboti industry yakutanga kubuditsa hutsi, yakutanga kupolluta zvinoaffecta health yevanhu. They can say, relocate from this area, we give you to another area. Then another issue is that local authority bylaws. When I'm talking about local authority bylaws, remember this is Surface and Wilmer industry, which I've mentioned to you as the point of our case study. What happens is it is in Chitungwiza. So Chitungwiza municipality has got authority over this industry. So they might say we are polluting Manyame River, we are polluting the environment. Oh, paduze nemakuva. Vanogona kuti no, isusu takuda makuva awandisa, but nzvimbo yamakatora itokwanisa kutoviga vanhu chibvai. They can do that. And example not zvinoitika. Then also we've got what we call exhaustion of raw material. Remember, I've explained that for an industry to locate in a certain area, there are certain factors which are considered. Kuti isusu tizoti industry yakulocate apa ndikabva tati raw materials, availability of raw material. For example, Surface and Wilmer inoproduce mafuta ichishandisa soya beans. Saka maybe pamwe vanowana soya beans muBeatrice padhuze, saka ivo vakaona kuti soya beans dziya hadzichawanike, they can relocate vakuenda kana tomboti kumarondero, pamwe ndo kune kwaane mapraza anenge akuvasupply, saka vanenge vakutora kuti vareduce transport cost, so they choose to relocate. Above all, we have got another issue, which is changes in market and demand. For instance, right now, Surface and Wilmer in a high demand in one vemuchitungwiza, vanhu vemuHarare, vanhu vekupi. Saka it may come an instance whereby pamwe mafuta ava anogona kuzobhitwa nemamwe kana pobva pauya imwe company yobva kana kuti Sun Soya, it is another company iri kuproduce mafuta inoadvertiswa naMadam Boss handika kana muchimboenda paFacebook. Saka iyoyo company iyoyo zvainoita yauya yobva yati handiti pure dropping tongoti vanoita mafuta avo $3. Sun Soya yobva yauya yobva yatanga kuti mafuta edu isusu ndeye $2.50. And aita $2.50, they are now suffering from competition. Number one, vasuffer competition kudaro zvinoita kuti paite a change in demand. Why? People, they start to go for $2.50 mafuta vachisiya ava, saka ivo vasafa.
nenyaya yekuti kunoku kune market yavo hombe kuHarare kwavari established, kwauya imwe company vanogona kuchuza kunoita relocate to another area. Vanofeel out no, if we can maintain our prices zvinotiitira zvakanaka. Above all, we've got the changes in production and technology. Maybe vanogona kunge vatenga mamwe machines manyowani nemimwe production yematrucks anoona apo padika vobva vaona kuti isusu company ndeyakura, maybe it might grow to be an international company. Vobva vaona kuti matruck edu hachakwani, technology yataanawo mamachines edu panzvimbo yatiri nehachakwani, yakuda a wide space. They choose to relocate vachienda kunzvimbo yavanenge vachiona kuti no, mamachines edu nezvinhu zvatinazvo tokwanisa kuzozviaccommodate. So these are some of the causes of industrial relocation. Then in that ideology, where we are talking about industrial relocation, we've got what we call as negative effects of industrial relocation to source area. What is a source area? Is our point of analysis yatatishandisa yechitungwiza as a part of our case study. So for instance, Chitungwiza is now a source region. When I'm talking about a source region, inzvimbo yagara iyo ine industry iyoyo. So tomboti ivo vekumwana mepasurface apo yabva. Kuno kuchitungwiza, do you know that many people they are employed there? Vamwe vanoenda unoita general work ipapo, vanoita sei. So what are the negative effects? We have got unemployment, high unemployment rate. Vanhu kuno kuchitungwiza vanosara vane high unemployment rate. And number two, there's general migration. People they start to migrate pamwe vakuenda kunzvimbo iyoyo kuno kosara kusina vanhu. Above all, jobs will no longer be available here, so zvinokonzeresa poverty. And it will also lead to high prostitution rates, high crime rates, because people are no longer having something to do. Above all, it causes dereliction. What we call as dereliction sets or dereliction, it is an event whereby company ikabva ichasiya zvimudhuri zvavo zvakangodaro zvakapwanywa zvinokonzeresa kuti nzvimbo ishate. Also, my issues are. Then what are the positive effects of industrial relocation kwavaenda receiving region? Handiti tati kuno kusource region, what are the effects? Takutsvagawo mamwe ma-effects anonoitika kusource kwavaenda kwacho receiving region. Kunoitika nyaya yekuti raw materials they can be used anenge ari idle. Pamwe ikoko kune soya beans dzakawanda, kuno kutori neshoma kwavari. Ikoko vakusvika kushandisa raw materials. Also there is employment creation again to kwavaenda ikoko. Above all, zvinokonzeresa development of infrastructure. Remember surface enuma yedu yakagatogadzira karoad kedu ako kamanyu vakacontribute pakugadzirwa kwenyu majipisa road infrastructure. Anoona pane mabuilding akanaka anodididi zvese izvozvo. Above all, there's general raising of living standards of people. Vanhu vanenge vachigara ikoko upenyu hwavo hunotangawo kuchinja, vakutangawo kuwanawo mabasa and stuff. So this is what we call industrial relocation. So for those who are watching on YouTube, thank you very much. For those who are watching on Facebook and TikTok and whatsoever, thank you for your subscription. Thank you for your following. This is the end of our lesson. Contact the number on the screen for more information.